Hi everyone. Today is Friday, October 17th, and actually this is today is 18 years of living in Mexico. And today at the school we were celebrating Halloween, and at the last minute yesterday I was coming up with an idea to take one of my orange shirts, and that if I wore a bunch of sweaters underneath the shirt, I layer them, it could look like a kind of a pumpkin shape. And then I took some Amazon envelopes and cut out some like triangles that would be for like the jack o' lantern face and smile, and then um, put that on the shirt with some adhesive tape or packaging tape, and it seemed to work. And then today, a lot of some of the parents liked the costume, and some students were telling me they liked the costume, and some other teachers. So I think that was a successful idea, and I was posting one or two photos in a WhatsApp group with some of the local neighbors. We were trying to brainstorm some ideas on Wednesday, and at first we were thinking of one idea, and then I thought, okay, it's going to involve makeup, and I'm going to be wearing makeup all day. And I saw the kids at school that had a lot of wonderful costumes and makeup, Katrina's, Katrine, and different characters. And the ones who had come with the makeup, by a couple hours they were wanting to wipe things off. So yeah, they just wanted it for a couple of photos, the event, and then start kind of wiping it off because we were still kind of in school for several hours. Um, and yeah, we had the kind of a Halloween um, kind of like walking around on our soccer field to kind of see how everyone was dressed up, and take photos, and then back to class and do some activities. And some of the um, little kids in the kindergarten, they were doing an activity making cookies, and I was kind of watching what they were doing there since I normally teach a couple of them on Friday mornings. So I was there, and then um, later we in the fourth grade, fifth grade, we were finishing making a pumpkin and kind of giving it that shape, and then adding some of the eyes and construction on to glue that, and kind of explaining that, and then also getting them to write a little bit about candy. And um, later in the day, I didn't get a chance to correct that work. I was getting super exhausted by the time it was the last hour of class, the last hour before the vacation for 2 weeks. Um, and then what else? In the first grade class, we did a little bit of work on the like cat and kite, like CACOCU and KIKE, and checking some words and which letter goes with which one. And then they were working on a kind of a like a chasse au trésor, kind of a little treasure hunt um, activity, and they were working in groups in the second, third grade class. And I was looking at how some of the groups were working, and assisting on kind of if they had some questions on figuring out the instructions or what they had to do with the instructions. Um, yeah, and listening to them kind of try to cooperate and work together as a teamwork. And then a break, and then with the sixth grade class, and we were finishing up a test that we had done from yesterday. Give them like 10 more minutes to finish it and finish the writing part. And then this time scanning them, it's like 30 seconds with the with the machine, instead of doing them like one by one manually,
checking my email, saving them. Um, so that was practical, and then give them another kind of a hexagonal cuboid kind of a jack o' lantern to work on and like to cut out and paste and make, while kind of giving them an activity for Halloween, and then the last hour they were doing different activities before we had lunch, and then finished for the day at 2 o'clock for Friday. And so now at the school, we are on vacation for the next 2 weeks, and I still don't quite realize it, but I think maybe Monday morning I will be able to sleep in just a little bit and take care of some activities with the kids this week, since this is probably like the first time I have some vacation in the middle of the start of the year, besides traveling to Ireland at the end of June, July, with my family. So yeah, I hope to take advantage of this time, take care of some things, and also get some rest. Hola a todos, hoy es viernes, el 17 de octubre, y ahorita ya son 18 años que vivo en México, ya 11 um, en ya 17, sí, 17 años porque llegué en 2008, entonces sí, 17 y el 17 de octubre. Y hoy en la escuela estamos festejando Halloween y muertos, y el profesor de español logró instalar un altar con muchas cosas de los niños con como papel picado, las flores con papel, que los niños, los estudiantes estaban haciendo en clase, y muchas cosas. Y yo creo que al final del día, entonces estaba escuchando por lo menos uno o dos alumnos que estaban sorprendidas que todo se instaló como la última cosa, como ofrenda con la fruta y todo, y al mismo día, mismo tarde, pues ya se quitó. Entonces, como pensando que, ok, el próximo año lo tienen unos días antes y así. Pero eh, sí, algunos estaban comentando, es como, ok, es como si el mero 25 de diciembre, pues montamos un árbol, lo decoramos y el mismo día lo quitamos y lo guardamos. Entonces, como que ya es la foto y ya. Pero justamente esa tarde antes de salir de vacaciones, entonces como sí, ya todo se quita porque si llueve, etcétera, entonces ya, am, o las frutas, entonces ya no se quedan tanto tiempo. Y en las clases tuvimos actividades para festejar Halloween, y yo estaba asistiendo a otras actividades que estaban haciendo las maestras, y que normalmente en esas horas estoy con los niños, hablando en inglés con ellos, enseñando. Entonces aproveché de observar y interactuar en esas mismas horas, y observar. Y está lindo de verlos en diferentes contextos y grupos de colaboración y proyectos entre unos niños, y prestando atención, descubriendo cosas. Y al final del día, pues ya tenemos 2 semanas de vacaciones. Eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le 17 octobre. Et aussi, ça fait maintenant 17 ans que j'habite
au Mexique, 11 ans à la ville de Mexico et 6 ans à Querétaro et à l'école où j'enseigne. Donc, on a fêté Halloween et il y avait comment, un déguisement que j'ai fait pour comme une citrouille et j'ai mis plusieurs pulls en dessus pour donner la forme de une ventre rond et comme ça, comme une citrouille, et aussi découper quelques yeux en noir et le coller euh, sur le ventre, et comme ça donner l'image. Et j'ai eu quelques commentaires des parents et des élèves et des professeurs. Donc c'est, c'est gentil d'avoir un petit idée à la fin et que ça a plu euh, comme idée. Et après, on faisait, surtout cette semaine, j'étais en train de construire des citrouilles, des citrouilles décorées avec euh, en papier. Et donc, si ça, c'est quelque chose associé avec cette fête, donc autant faire une déguisement qui va avec. Euh, et après, à la fin de la journée, j'étais déjà un peu fatigué là aussi. Donc, j'avais un cours après pour italien. On faisait des phrases pour comment euh, parler des gens et utiliser le verbe aimer et parler de la famille. Donc, mélanger un peu les phrases. Je crois que c'est une bonne pratique, bonne construction. Et bon, et là, c'est un Moment pour me reposer. Hallo an alle, heute ist Freitag, der 17. Oktober und heute ist 17 Jahre, dass ich wohne in Mexiko. 11 Jahre in Mexiko-Stadt und jetzt 6 Jahre in Querétaro. Und in der Schule, äh, wir haben Halloween gemacht und Muertos. Es war ähm, sehr, sehr glücklich und es freut mich sehr, sehen die Studenten mit Costumes ähm, und, ähm, und wir haben einige Dinge gemacht für Halloween und es freut mich sehr, machen es mit, ähm, mit allen den Studenten und das ist eine schöne Tradition und es gibt einige Studenten, die ich habe nicht kennen. Wie, wer ist du? Wer bist du? Und ja, ich höre und ja, ja. Äh, und jetzt ähm, bin ich ein bisschen müde, aber ich habe 2 Wochen für ruhige Zeit ohne die Schule. Und das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è venerdì, è 17 d'ottobre e ora ci sono 17 anni che abito in Messico, 11 anni in la città di Messico e ora 6 anni in Querétaro. E nella scuola abbiamo festeggiato Halloween con gli studenti e mi
piace molto questo e cosa posso dire? Ehm, eh, abbiamo fatto alcune cose e ora nel fi- fine del giorno e fine della settimana sono abbastanza stanco e ho 2 settimane per riposarmi e fare altre cose con i miei ehm, figli. И questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 17 октября, и это также 17 17 лет, что я вижу, я живу в Мексике, и это 11 лет в Мексико, Мехико, и также 6 лет в Querétaro. И в школе у нас был Хэллоуин, и я делал костюм, и как pumpkin, и также много студенты делали мейкап, костюм, и это было прекрасно смотреть это. К сожалению, фото не работает хорошо, но разные преподавательницам делал фото, и сейчас, наконец дня, я немного устал, но у нас есть 2 недели, чтобы отдыхать. И это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.